Good evening, this is Chamut Fernando bringing you the news roundup. The Sri Lankan government launched an urgent diplomatic and maritime effort to safeguard lives on a second Iranian vessel currently located in its exclusive economic zone. This follows a devastating US submarine attack that sank the Iranian frigate Iris Dena, killing over 80 sailors. Certain foreign media reports that the second Iranian warship, carrying more than 100 crew members, is currently heading toward the same area. The claim of a second ship was confirmed by Dr. Nalinda Jayatissa at Parliament this morning. දෙවෙනි නමක් ගැන ඔබතුමා දන්නවද? මොකක්ද ඒක ගැන කටයුතු කරන ආකාරය? ඇයි ඒව පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් නොකරන්නේ? මොකද මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්න නෙවෙයි. රට ඇතුලේ ප්‍රශ්න ඇති කරන්න නෙවෙයි. මේක රටේ ස්වෛරීත්වයට, ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන ප්‍රශ්නයක්. ආණ්ඩුපක්ෂ ප්‍රධාන සංඝයාතුමා. නායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා ඉදිරිපත් කරන කරුණු වලට වඩා බොහෝ කරුණු අපි දන්නවා. රජය ගැන දැනගෙන තමයි කටයුතු කරන්නේ. ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා හැටියට ආරක්ෂක මණ්ඩලය සහ රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් කරුණු දන්නවා. දැනගෙන මේ ප්‍රශ්නය निराකරණය කර ගැනීම සඳහා, ජීවිත හානි අවම කර ගැනීම සඳහා, කලාපීය සාමය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මැදිහත් වීම කරමින් ඉන්නේ. මේ කියන නැව තවමත් තිබෙන්නේ අපේ ජාතික ජල තීරය තුල නොවේ. ඒ තිබෙන්නේ ජාතික ජල තීරයට ආසන්න ක්ලෝස් ඉකොනොමික් සෝන් එකේ අපි ඒ ජීවිත සම්බන්ධයෙන් උපරිම මැදිහත් වීම කරමින් ඉන්න බව පමණක් මට කියන්න පුළුවන්. මේ කටයුතු අවසන් වුණාම සවිස්තර වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. Foreign media outlets report that the second ship contacted authorities in Sri Lanka, indicating it is running into engine trouble and asking to call into port. Meanwhile, Galle magistrate conducted post-mortem examinations for 84 Iranian sailors killed during the US attack on the Iranian vessel Iris Dena. The government convened a meeting involving the Ministry of Defense, the Navy and the Presidential Secretariat to determine the next step for the deceased and the 32 survivors currently receiving medical care. The Ministry of Foreign Affairs confirmed that diplomatic protocols will govern the repatriation of the remains. In the meantime, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi issued a strong response over the incident, stating, quote, "Mark my words, the US will come to bitterly regret the precedent it has set," unquote. Meanwhile, India rejected a report claiming that the US was using its port to strike Iran. That's after former US Army Colonel Douglas McGregor, during an interview, suggested that the US was using Indian naval bases in its war against Iran. A retired Sri Lanka Air Force officer filed a fundamental rights petition in the Supreme Court challenging the arrest and detention of former State Intelligence Service Chief Major General Suresh Saleh under the Prevention of Terrorism Act. The petitioner named the Minister of Defence among the respondents in the filing. Meanwhile, the Criminal Investigation Department informed the Colombo Fort Magistrate via a motion that Saleh will be named the third suspect in the Easter Sunday attacks investigation. Saleh is currently being detained and interrogated for 90 days. Leader of the National Freedom Front, former Minister Vimal Weerawansa, claims Sri Lanka risks becoming a pawn of international powers if the government fails to maintain a firm and neutral stance on the Middle East war. He said this while addressing a press conference in Colombo today, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. රාජ්‍ය බුද්ධ්‍යංශේ ප්‍රධානියාව සැකකරුවෙක් නොවන කෙනෙකුට ජනාධිපති ඩීఓ ගහලා දිනවනුවකට තියාගෙන ඉන්නවා. විනිශ්චයකාරතුමා කියනවා මට ඉදිරිපත් කළේ නැහැ, ඒ නිසා මට නියෝග දෙන්න බෑ කියලා. සිරිල්ගාමිණී පියතුමා මේක පස්සේ එල්ලන්නේ ඇයි කියලාත් මම දන්නවා. නිදහස් දිනේට අවිබලය පෙන්වන්නේ හංගනවා. හමුදා අනුකණ්ඩ දික්වා ආපදාවේ මිනිස්සු බේරගත්තු අනුකණ්ඩ බවට පටු කරනවා. ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා රටට හුන්ඩුව කියන්නේ. මේව රටක්ද මේ හුන්ඩු? දැන් ප්‍රභාකරණත් අඩු ගානේ කොහොමද මේක හුන්ඩුවක් මම මේ හුන්ඩුව සේරු දෙකට බෙදා ගන්නවා කියන්නේ. මේ තමන් ඉපදුණු තමන්ට නිදහස් අධ්‍යාපනය දීපු, තමන්ට නිදහස් සෞඛ්‍ය සේවය දීපු, තමන්ගේ ගෙදරට විදුලි බලය දීපු
දැන් තමුනාසල දන්නවා මාධ්‍යවල ප්‍රසිද්ධ වුණේ ඉරානයේ එක නැවක් ගැන. ඉරානයෙන් නැව් තුනක් එනවා. එතකොට තුනෙන් එකක් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඊයේ අනාවරණය වුණේ. තව එකක් මොකද වුණේ කියලා නෑ. තව එකක් තියෙනවා අපේ පානදුර විරලාශ්‍රිත අපේ ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාව ආසන්නයේම නතර කරගෙන. ගැඹුරු මුහුදේ තමයි ඔය සබ්මැරින් වලින් ඇවිල්ලා පහර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ යාත්‍රාව තියෙන්නේ ගැඹුරු මුහුදේ නෙවෙයි. ඒ නිසා සබ්මැරින් වලින් පහර දෙන්න බෑ. ඒ යාත්‍රාව ඉල්ලනවා ඉරාන තානාපති කාර්යාලය මගිනුත් ඔවුනුත් ඉල්ලනවා කොළඹ වරායට යාත්‍රාව ගේ. මේ වෙනකන් අවසර දීලා නෑ. දැන් මේකෙදි අපි නිසි ස්ථාවරේ නොහිටියොත් අනිවාර්යෙන් මේකේ පාර්ශවයක ඉත්තෙක් බවට පත් වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ අනවශ්‍ය ගැටුමක අපි උදුරක් බවට පත් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. The Ceylon Electricity Board confirms all 3 generating units at the Norachole Lakvijaya coal power plant operate without any technical issues. The statement follows widespread speculation regarding a potential shutdown at the facility. Recent public concern centered on the quality of coal utilized for power generation. Officials dismissed these claims of instability and maintained that the plant continues full operations despite previous reports of inferior fuel supplies. Literal gas prices for March remain unchanged from previous levels, with the price of a 12.5 kilogram domestic gas cylinder continuing at 3,690 rupees. The All-Share Price Index of the Colombo Stock Exchange closed green today after gaining 256.12 points to close at 22,833.53 points. The S&P SL20 index also gained 68.14 points to close at 6,425.80 points. Total market turnover was 5.6 billion rupees. The conflict in the Middle East entered a terrifying new phase on its 6th day. The Foundation of Martyrs and Veteran Affairs raised the Iranian death toll to 1,230 people since the joint US-Israeli offensive began on Saturday. Meanwhile, in London's Little Tehran, the initial street parties celebrating the death of Ayatollah Ali Khamenei turned to somber silence as diaspora fears for relatives trapped behind a total digital blackout. For the first time, the war has directly struck the Caucasus. 2 Iranian drones crossed the border into Azerbaijan this morning, injuring 4 people and striking the terminal building of Nakhchivan International Airport. Azerbaijan warned that the attacks will not remain unanswered and demanded an immediate explanation from Tehran. While Iran's armed forces officially deny targeting their neighbor, eyewitness video confirmed explosions near school buildings and civil infrastructure. The United Arab Emirates reported a massive wave of aerial attacks today, successfully intercepting 6 ballistic missiles and 125 drones. However, the victory was tempered by tragedy in Abu Dhabi's ICAD-2 area, where falling shrapnel from an intercepted drone injured 6 foreign nationals from Pakistan and Nepal. In the northern Gulf, Iran claims to have successfully struck a US tanker in retaliation for recent naval losses, as the tanker war threatens to permanently sewer global oil supplies. Actor Michael Sheen is narrating a new film that aims to improve the way climate change is discussed in schools. The film was written in collaboration with young farmers and questions why discussions about the weather are so common in contrast to discussions about climate change. The second semi-final of the T20 World Cup between India and England is currently underway at the Wankhede Stadium. Batting first, India is currently at 236 runs for the loss of 6 wickets. That's it from the news roundup. Have a good night.